Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você aí caiu de paraquedas nesse vídeo e por acaso ainda não foi inscrito, te convido a se inscrever nesse canal, porque aqui eu compartilho vídeos de comprinhas e achadinhos da Shopee, Shein, faxinas, rotinas de dona de casa, receitinhas e muito mais. E hoje, gente, eu vou fazer com vocês uma faxina aqui na minha cozinha. Vou pegar todos os armários para limpar, também vou esfregar o chão, lavar tudo, limpar o fogão, as grelhinhas, porque tá precisando. Já faz algum tempo que eu tô tendo que limpar, mas eu vou só adiando. E como vocês sabem, né, serviço de casa, quando se acumula, aí não dá certo. Mas antes de começar, já peço para vocês deixarem o seu like, o seu joinha, em um botão que tem aqui embaixo, porque essa é a forma de nós que estamos aqui do outro lado sabermos que vocês estão gostando e curtindo o conteúdo para trazer mais vídeos. Também aproveita para comentar aqui embaixo, nem que seja um emoji ou nem que seja várias letras assim, gente. Não tem problema nenhum, porque ajuda ao YouTube recomendar mais os meus vídeos. E compartilha com as amigas. Então chega de falação e bora mostrar para vocês como tá a minha cozinha. Meninas, a situação da minha cozinha no momento está assim. Aparentemente, parece que não tem nada sujo, mas tem, viu, gente? Vou limpar ali em cima, naqueles cantinhos, porque sobe muito aquelas coisinhas, gente, que ficam nos cantos. Aranhas, teias de aranhas. Então, quero pegar para limpar. E, gente, aqui em casa, nesse período que é mais chuvoso, tá dando tanto aqueles mofos, ó. Já é a terceira vez nesses dias que eu limpo. E olha só como fica. A minha casa, gente, é um canto assim muito úmido mesmo. Realmente dá para vocês até verem ali por o quintal. E essa parede aqui, ela acaba ficando dessa maneira quando chove. Então, vou ter que manter a limpeza aqui por enquanto. Quero pegar para limpar tudo, para tirar tudo isso. E aqui eu quero passar um paninho com esponja também e detergente para deixar essa parte do adesivo bem limpinho. Vou trocar aqui a capinha do botijão, porque cai óleo, né? Aqui eu também quero fazer uma limpeza mais forte no meu fogão, digamos assim. Vou limpar aqui as grades, nessa parte aqui também. Quero deixar tudo brilhando. E aqui na loucinha, gente, eu já adiantei ontem alguma coisinha. Vou guardar. E só tenho essa aqui para lavar mesmo. Vou finalizar aqui a minha pia. E tenho que limpar aqui, gente, esses meus armários aqui, ó. Tem bastante sujo. Aqui não tem quase nada. Aqui também. O que eu não vou pegar para limpar assim mais geral hoje é essa parte do cantinho do café, porque eu limpei recentemente, então vou limpar só fora. Quero limpar minha geladeira, porque a situação está um caos. Já faz algum tempo que eu não pego ela para limpar. Bastante suja. Aqui também, nessa parte da minha torre quente, quero limpar a minha airfryer. Vou tirar tudo aqui dos armários. Então, bora lá começar, porque o que não falta aqui é serviço. E a minha casa, restante da casa, tá bem limpinha. Aqui, gente, tá sempre a minha amiga de todas as horas, a Trena, porque eu tô sempre aqui em casa, inventando alguma coisa para transformar e trazer pro canal. E um spoiler para vocês, nós vamos pegar novamente esse quintal, né? Essa quintal barra lavanderia, é uma área externa. E fazer uma transformação bem grande. Vocês vão gostar bastante, então fiquem ligados no canal. Bora lá! I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to. Baby, without
forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know. Agora eu já vou começar a limpar essa parte das grelhas. E, gente, pensa como gruda gordura, viu? Fica bastante engordurada e não sai só com esse produto, detergente. Então, o produto que já há anos eu uso é esse aqui, Easy Off. Mas tem outro no mercado bem conhecido, que é o tal de Diabo Verde. O nome não é nem bonito, mas é isso, gente. São produtos para aplicar nessas grades de fogão. E, gente, eu já apliquei eles sem luva, sem nada no início. E não é bom porque fica tipo corroendo a pele, deixa a pele assim dos dedos mais lisinha e não é bom. E como eu aqui em casa não tenho luva, eu vou usar mesmo uma sacola plástica na mão, somente para não entrar em contato com esse produto. Então vou aplicar aqui, deixar alguns minutinhos e depois lavar normalmente com detergente e uma esponjinha. You're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild ones. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long.
First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't. Meninas, já adiantei algumas coisas por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Desliguei a geladeira, então tá aqui descongelando, para facilitar na hora da limpeza. Ali, limpei também o armário basculante, futuramente ele vai sair daqui, mas só falta limpar mesmo a porta do lado de fora. Já também espanei aqui o teto, tirei muita coisinha. E aproveitei que não tinha limpado aqui, gente, para derrubar esse pó, né? Passei a vassoura também aqui, tanto nessa janela de grade como nessa aqui. Então, o pó que caiu aqui, agora eu vou limpar esse cantinho do café. Vou limpar aqui dentro e vou limpar esse móvelzinho aqui, que também mais na frente vai ser trocado. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted?
Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Maybe when I love you, tell me, do you want me? And will you let me down? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We've got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you.
leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Pessoal, acabei de finalizar toda a faxina da cozinha, então tá tudo super brilhoso e bem limpinho. Olhem só o brilho desse chão. Eu passei aqui no chão Ajax, coloquei um pouco de veja também, coloquei um pouco de desinfetante. Eu gosto sempre de colocar no chão, gente, porque fica super brilhoso, né? E fica bem cheirosinho também. E deixa eu comentar com vocês uma coisa que eu menos gosto aqui nessa casa e que eu nunca comentei, que é esse ralo, gente, que as pessoas que fizeram essa casa, não sei que ideia foi essa, de colocar um ralo no meio da casa. Eu nunca vi isso. Então incomoda bastante. Ele não era nem assim, gente, não tinha nem isso aqui, era aberto. A gente sempre acabava passando e pisando. Então o Kaique que fez essa partezinha aqui de ferro para tampar aqui e tentar esconder um pouco. Gente, agora eu vou esclarecer com vocês uma dúvida que eu vejo que é bem recorrente aqui nos comentários que vocês têm a respeito dessa casa. Vocês nos perguntam se essa é nossa casa própria ou é uma casa alugada. E na verdade, gente, não é nem a nossa casa própria e também nós não pagamos aluguel. Essa casa pertence ao meu pai e ela está à venda. Então ele tem essa e outra aqui do lado que dá para vocês verem, tanto aqui na frente como atrás, que não tem muro, justamente porque são duas casas gêmeas, né, lado a lado, e que estão à venda. Então, eu já moro nessa casa há cerca de 6 anos e foi mais um pedido pessoal de filha para pai que eu fiz a ele. Eu perguntei se era possível nós morarmos aqui enquanto não compramos a nossa casa própria, e ele aceitou. E eu sou muito grata aos meus pais, não somente a ele, mas também à minha mãe, porque graças a isso nós conseguimos comprar as nossas coisinhas, mobiliar a casa da maneira que a gente queria. Também nós temos um carro e também, de quebra, nós conseguimos guardar o nosso dinheirinho para comprar a nossa futura casa própria. E essa é a forma, gente, que eles estão ajudando a gente, né? Porque primeiramente eu agradeço a Deus e segundamente a eles. Então é uma bênção mesmo de Deus nas nossas vidas. Agora vou mostrar para vocês como que ficou a organização da geladeira. Aqui nessa parte do freezer ficou assim. Eu passei uma buchinha, uma esponja, detergente e também passei um pouco de veja, gente, daquele azulzinho, porque eu gosto de limpar e a minha misturinha com vinagre tinha acabado. Então aqui nessa parte eu coloquei alguns biscoitos, massa para pastel. Aqui tem leite, suco, queijo. Tem bem pouquinha coisa, gente, porque nós temos que fazer a nossa compra do mês.
Coloquei alguns molhos aqui, açúcar que já está aberto eu boto na parte da geladeira, senão enche de formiga. E aqui embaixo também coloquei cebola e coloquei umas bananas, que eles também nos dão, porque meu pai tem uma plantaçãozinha, ele gosta de plantar no terreno dele, então de vez em quando ele tá dando banana aqui pra gente. Nessa parte do armário aéreo ficou assim, coloquei ali papel alumínio, pão, batata palha. Aqui eu mudei de lugar, mas coloquei alguns temperos, óleo. O óleo que tá aberto eu deixo aqui, mas o outro eu deixo ali próximo ao fogão. Aqui tem cravo, aqui tem pacotes de chá, sazon, farinha. Aqui em cima eu coloquei esse espremedor de laranja para fazer suco, alguns copos medidores para bolo e coloquei aqui esses potinhos que são super lindos, que são da Shopee, são os potes herméticos já personalizados. Aqui também não tem nem muito o que mostrar, porque tem bem pouquinha coisa. Coloquei ali algumas formas, depósitos, tem molho, creme de leite. E aqui do lado, nessas gavetas, eu limpei, gente, mas não mostrei para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então, lavei todas as colheres, lavei garfo. E aqui, nessa gaveta de baixo, está os meus panos de prato, toalhas de mesa e mais. Aqui, nessa minha mini cristaleira, se podemos chamar assim, eu coloco as minhas taças, coloco pratos, mas eu coloco, gente, do que eu mais uso para o que eu menos uso. Então, eu deixo aqui esses meus itens de mesa posta, xícaras, outras eu deixo ali no cantinho do café. E aqui eu deixo esses pratos que eu uso mais em ocasiões especiais ou que eu quero montar, né, alguma mesa posta mais bonitinha. E aqui nessa parte do vidro, eu borrifei uma misturinha de limpa-vidros que eu já tenho aqui em casa e ficou bem brilhando. E aqui nessa parte de baixo também tem alguns depósitos, tigela para bater bolo, minha boleira, nada demais. Limpei também essa minha torre quente, quero passar ela para frente mais futuramente, quero colocar a geladeira aqui. E ela é tão boa, gente, porque ela não bate a porta, essa tecnologia, diferente do armário. Então, se vocês olharem bem, não é da mesma loja, viu, gente? Essa aqui é um móvel REM. E aqui em cima não coloco quase nada, só uma cuscuzeira mais velhinha, escorredor de macarrão. Aqui está a minha airfry, que eu limpei, como vocês viram. Micro-ondas está bem limpinho. Nessa primeira gaveta eu coloco essas peneiras, coloco essas panelas aqui para fazer chocolate, derreter chocolate, todas as tampas das panelas. E as maiores eu coloco aqui embaixo, gente, que as mais velhinhas também, leiteira, esses depósitos aqui, que inclusive tem até que trocar, mas ficou bem limpinho. Meu fogão também, limpei toda essa parte externa, então ficou ótimo. Aqui também no adesivo, coloquei de volta para o lugar e limpei inclusive as prateleiras. E olha a diferença, gente. Nesse móvelzinho, que eu nunca mostrei para vocês, eu coloco na primeira gaveta alguns comprimidos dentro desse depósito e o puxador do cesto da airfry. E na segunda porta, na verdade, tem que colocar o garrafão extra, mas eu coloco essas duas vasilhas que são da Belinha. Então ela come, eu lavo e ficam aqui bem limpinhas. Amigas, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprovado essa limpeza, essa faxina, e que eu tenha conseguido te inspirar a fazer por aí. Talvez você esteja até desanimada assistindo esse vídeo. E, gente, não acontece só com vocês não, viu? Comigo também. Nos dias que eu não estou gravando aqui para o canal, tem dia que eu não quero fazer nada, estou bem desanimada. Aí eu coloco vídeos de outras pessoas e acabo me empolgando e indo fazer o serviço. Mas é assim mesmo, gente, a vida. Tem dia que a gente tá com coragem, tem dia que a gente não tá. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até o final e estarem por aqui sempre me acompanhando. É uma honra para mim, eu fico muito feliz. Então, um super beijo no coração. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.